Hello, everybody. This is Charles Cook here at Cook Baxter Immigration. Probably put a better banner up. Soy el abogado Charles Cook. Qué gusto en verles hoy día. Ya estamos en vivo en Facebook, en YouTube y ya hoy día por la primera vez en LinkedIn. Es un placer de estar aquí con ustedes. Yo estoy hablando en español hoy día. Por supuesto, contestaré preguntas en inglés, además de español, pero principalmente vamos a hablar y a charlar de inmigración, porque hay varias cosas que están pasando que afectan a la comunidad latina y queremos que ellos tienen toda la información necesaria para tomar decisiones buenas. La semana pasada, un corte en Texas decidió, extrañosamente, la cosa es, sabíamos que él iba a hacer esto. Este juez es muy anti-inmigrante, sabíamos que iba a hacer esto, y eso es lo que voy a decir en un momento para explicar por qué soy tan enojado con Biden. Pero los que son aplicando por DACA por la primera vez, basado en esta decisión de este juez, será inmigración, seguirá de aceptar aplicaciones por DACA por la primera vez, tomará su dinero, pero no van a adjudicar la aplicación hasta que se termine o está cancelada esta decisión de este juez, por él o por un corte de apelación. Entonces, inmigración no va a rechazar aplicaciones, van a seguir de aceptar aplicaciones nuevas. Esta decisión, esta decisión no tiene nada que ver, no aplica a nadie que ya tiene DACA. Si tienes DACA, puedes seguir extendiéndolo otra vez 6 meses antes de expiración y además puedes seguir pidiendo su permiso de viaje, su advance parole. Ya puedes seguir pidiendo su advance parole y recibiéndolo. La razón que estoy enojado con la administración de Biden es que hay 80,000 aplicaciones por DACA por la primera vez que no han sido aprobados ni adjudicados. Desde el tiempo que Biden ha llegado a la Casa Blanca, ha dado DACA a 1,700 personas nuevas. 80,000 tomaron su dinero y no hicieron nada. Esa es la incompetencia, la malgerencia o el mal intento de inmigración. Pero de todo modo es algo malísimo. Si tienes DACA, ya la tienes, estás bien. Sigue nomás con su vida como ha sido. Si estás pendiente con su DACA y por la primera vez, no van a adjudicarlo. Lo siento, así es. Si quieres aplicar por DACA con el conocimiento que es bien probable que esa decisión va a ser tirado, sigue nomás con su DACA. Pero entiende, estás dando dinero a inmigración y van a tomar su dinero y no van a hacer nada. Entonces, ¿por qué lo haría? Es mi opinión. ¿Por qué lo haría? Pero por DACA, todo sigue. La otra pregunta que he recibido frecuentemente en las últimas semanas es si esta idea, este programa de acción deferida por los que son padres de niños o que tienen problemas físicas malas o mentales, que necesitan una acción deferida en lo cual reciben un permiso de trabajo. Ese es un programa que ha existido por 70 años, pero no fue usado agresivamente hasta que Obama fue presidente en sus últimos 3 años. Y mucha gente había recibido, su hijo tiene un caso duro de cáncer, otro problema físico, está en silla de ruedas. Este programa bajo Trump casi desapareció. Primeramente estaban negando todos y ahí mucha gente quejó y ya empezaron a aprobarlo, pero era muy duro de recibir la decisión. Biden ya ha resucitado el programa. Ya si tienes un niño, un padre, un esposo o esposa que tiene problemas físicos, mentales, algo que requiere que usted maneje, que tiene un permiso de trabajo, que trabaje, deben llamarnos y de ahí podemos hacer una charla y determinar si usted ya puede recibir la acción deferida de inmigración. Están tomando 6 meses todavía, un poco más, poco menos, pero por nuestros clientes que lo reciben es un modo de cambiar su vida. Entonces llámanos
y podemos ayudarles con la acción diferida por los que están sufriendo o necesitan estar aquí para trabajar, para manejar, con problemas físicos, mentales, de usted, su esposo, sus niños, sus padres. ¿Ok? Pero hay que tener manos limpias y manda sus impuestos. Eso va a ser requerido. La otra cosa es del Advance Pro. Yo hablé de esto por DACA. Sigue el Advance Pro por DACA. También sigue el Advance Pro por TPS. Biden todavía no ha reversado la decisión de UCES, de decir los que salieron bajo el parole después de septiembre 2020 no pueden arreglar sus estados en los estados. Estamos luchando esto, vamos a ganar este punto. El Corte Supremo no habló de este punto, habló de otra. Y creo que vamos a ganar esto. Entonces, los con TPS, si no ha viajado, hay que viajarse para que ya podemos aplicar por la residencia por poner de sus hijos de 21 años o su esposo o esposa cuando reversen este política inmigración. Estamos esperando todavía que la nueva jefa de inmigración sea confirmado en el Senado. Fue nominada, tuvo su audiencia antes del comité del Senado que la aprobó, ¿no? 12-11, pero la aprobó. Ella va a poder cambiar muchas de esas políticas y llevar el mano duro a inmigración y arreglar muchas de las cosas que es una plaga a inmigración. Incompetencia inmensa. Incompetencia, malgerencia, mala actitud inmensa. Ya tendrá que cambiar la cultura de la agencia. Pero el Advance Parole, sáquelo para que puedas viajar. Los con DACA, para pedir un permiso de viajar, es que hay una necesidad de trabajo, una necesidad de estudiar o una necesidad de visitar parientes, típicamente abuelos, tías, ancianos, o aún celebrar la muerte de ellos. ¿Okay? Eso es algo que puedes usar para viajar bajo la DACA y la Advance Parole. Últimamente hay mucha gente que nos mira del Perú, todos saben que mi corazón es peruana, y ya con el cambio de administración en Perú, los que son capitalísticos, al presidente del Partido Comunista, mucha gente tiene miedo, Y ya aunque yo he viajado varias veces al Perú para dar charlas en cómo inmigrar a los estados por trabajo, casi nadie estaba escuchando, estaba feliz en su situación y ya de repente, tenemos que huir. Importantísimo para peruanos y los demás que quieren inmigrar por trabajo. Tenemos una visa que se llama la visa EB3. Esa es una visa inmigrante, tiene 3 partes. Puede inmigrar como alguien que no tiene educación, que su trabajo no requiere una educación formal. Puede ser alguien que trabaja en el campo. Puede ser alguien que trabaja como nanny. Puede ser alguien que trabaja en construcción sin tener licencia, sin tener entrenado formalmente. Esa es parte 1. Parte 2, los cuyos trabajos requieren 2 años de experiencia, mecánicos de auto, por ejemplo, o chef, cocineros en restaurantes. Y en la tercera parte de este EB3 son los profesionales, los que tienen diplomas universitarias, bachelor, maestría, doctorado. Eso es uno. Segunda parte de esto es hay que tener un empleador en los Estados Unidos que está dispuesto de pedirle. Okay. Eso se llama el proceso de certificación laboral, en lo cual el empleador demuestra que no hay ciudadanos o residentes de los Estados Unidos que son listos, disponibles y preparados para hacer el trabajo en el sueldo dictado por el gobierno. Mira, he hecho esto por 32 años. Puedo contar en una mano el número de veces que no llevamos a cabo la aprobación de ese tipo de casos. Ni importa el trabajo, ni importa el tiempo. Y ahorita en los estados, nuestra economía está corriendo. Hay 9 millones de trabajos abiertos, por lo cual nadie está aplicando. Necesitamos la inmigración a los Estados Unidos. Este proceso 1, que llama certificación laboral, está tomando 9 a 15 meses. Y ahí el empleador tiene que pagar por eso. El empleador en parte 2 tiene que hacer una visa inmigrante a los Estados Unidos. Y de allí
En la tercera parte ese va a tomar entre 2 meses y 6 meses para hacer la parte 2. Y la última parte es una entrevista en el consulado en Lima o en la parte en cualquier país que estás. Y va a emigrar con su familia, su esposa y niños menos de 20 años con la residencia. Now, va a tomar 18 a 24 meses, pero va a venir. Las visas de trabajo que tenemos son muy limitadas y la próxima vez que hay visas de trabajo por profesionales es octubre del 2022. Entonces, si está empezando ahorita con el proceso de certificación laboral, casi estás allí. En vez de tener una visa, tendrás la residencia. Entonces, si conoce a alguien con negocio aquí, restaurantes, compañías de construcción, manejando troques, camionetas, ese es un trabajo que hacemos en Green Card. Aplica ahorita. Y por supuesto, si tiene preguntas, la única cosa que tiene que hacer es llamarme. O sea, por la cita, hágalo y le explicamos esto. Y un día regresaré al Perú para dar las charlas, hice la misma en Colombia, para que explique a la gente lo que tienen que hacer. Pero requiere que usted encuentre un empleador. Absolutamente. Y es posible. Todos conocen a alguien aquí. Ok. Ya voy a contestar preguntas. Tengo que poner los lentes aquí. Tenemos mucho comentario aquí hoy día. Now, va a haber mucha gente haciendo preguntas en inglés. Si la pregunta está en inglés, voy a contestarlo en inglés. Si es aplicable en español, voy a traducirlo para que todos saben. ¿Ok? Primera pregunta, Brandon es el litigante en la litigación de DB 2021, es el nombre, Brandon Go. Estamos buscando el Green Card por él, sobre la lotería de diversidad con él, y 996 compatriotas alrededor del mundo que nos pidió de ayudarles en la litigación. Hola, Brandon. Leyan Ahmed, do you think the judge will order more visas in 2 months, or will only stick the reservation to visas? Esa es la litigación de Go, donde pedimos que el juez manda una demanda al gobierno de llevar a cabo lo que pueden al fin del año y de ahí reservarlo. Lilian, you have to understand what we asked for. It's what we told you we would ask for, which is, 1, an order from the judge. In fact, I'll get this right here. I'm going to tell you exactly what I told the judge that I wanted. If I can find it here. 1, an order ordering Department of State to issue as many diversity visas as they can to our clients before the end of the year. 1. 2, an order that for those people whose countries cannot process the diversity visa, that they be assigned to other countries according to their discretion. 2. 3, that by September 30th, that the court, once they determine how many visas the government has issued, that their court reserve the remainder of the unused visas, which will probably be around 40,000, somewhere between 38 and 40,000 visas to be reserved by the court. And so that's what we're asking for. The court can't create more visas. And Department of State's already said they have 6,000 people, which actually 6,000 interviews, which means 11,000 people scheduled for interviews. They clearly could double that. They did that last year, did 6,000 in 1 month. They could double that or more, we believe, and we'll see if they do that. All right. Go. When do you expect a decision? There is no consolidation. We're not asking. There's no consolidation of cases. Okay. Remember, the Go case is for final judgment. Final judgment. Our case goes first. We have the final judgment. So our case is the most important. I expect a decision, I think, in early August. Judge has given the government until July 30th to submit documents. So I don't think he's going to get a decision. I mean, we're not going to have a decision for the end of the month. That's not going to happen. But I think hopefully early to mid-August. Not late, I'm not a prophet. Yeah, you've heard me say that before, right? Do you think they're going to get a chance to get adjudicated? Yes. Lillian, if you are getting your disconnected in your video, it's not me. We are broadcasting in high def today, so it should be coming through just fine. Go. Después de la audiencia del 19 de julio, ¿todavía cree que su demandante puede ser adjudicada antes del 30 de septiembre? Well, ¿es posible? Absolutamente. Han puesto
6,000 casos por entrevista entre ayer y el 30 de septiembre. En septiembre de 2020, en 3 semanas, entrevistaron 6,000 personas. Entonces, sí se puede. At which sense does go take good position in D.C. court? Don't know what that means. Lupita, if my husband already got prints, will he be pending till they come with a decision? Lupita, I don't know what decision you're talking about or under what case your husband got prints. You'll have to be a little more specific. Mari Maldonado, abogado. No nada más las aplicaciones de primera vez de DACA, los que están reclamando tienen más de 7 meses. Sí, yo sé, hay miles de casos pendientes. Y no les he llegado así, se han quedado sin trabajo todos estos meses. Eso no es justo, que ni de la propiedad de los... Yo entiendo, Mary. Yo estoy en tu lado y nadie me está gritando más alto que yo contra la administración, pero llevando una demanda contra ellos va a ser difícil para ganar. Esa es otra vez, la incompetencia de inmigración. La incompetencia. Are you considering joining the Jacob class action? No, I am not, because that's not my choice. That is my, if it even exists, which it doesn't even exist right now, and it doesn't need to be existing, because whatever order the judge gives, as he said, applies to everybody. Cualquier orden que da el juez aplicará a todos, aun sea acción de clase o no, aplicarán a todos. No necesitamos la acción de clase. Si tú quieres, si eres nuestros litigantes y quieres unir a este grupo, hágalo. Okay, pero a este punto no vamos a hacer la cosa. Gomez, go watch the video from last night, detailed. Good news out of Rio. They have requested. Woo! Awesome. That's great. That's great news. Well, it happens when you sue them and they think they're going to lose. All right. So that's great news. Well, congrats, James. You know, this is just a question of shaking the tree every way possible. Saludos. No es justo que en el pasado, en junio, el mismo día que el Supremo dijo que DACA, yo mandé mi aplicación para el Parole y después me cancelaron en octubre porque Trump se negó a seguir sus órdenes en la corte. Evidentemente mandó otra aplicación de 9 meses. Eso es injusto. Es injusto. Estoy de acuerdo. Do you think the judge will order to issue more visas? You already asked that question. I answered it. Don't ask more than once. Namaste. Results will come, I think, in early August, I think. ¿Qué pasa con DACA? Quiero saber si ya has cancelado. Ok, Juan, das un rewind al principio y expliqué que DACA vive todavía. DACA, primera vez, no aprobado, ni tomaron mis huellas, no devolverán su dinero. Inmigración está, ellos creen que este orden va a desaparecer eventualmente, entonces no van a devolver el dinero. Hello, best attorney. Well, thank you. Attorney would not be interviewed on September 30th. Not to be reserved. I'm not confirming anything. I'm just saying you have to look at the math, Malek. You have to look at the math. In September of last year, in 3 weeks, the Department of State interviewed 6,000 people, issued almost 7,000 visas. It's now 2 months before that, and they've got 6,000 people scheduled for interviews. So they clearly could double that. There are less than 1,000 Go plaintiffs. Could they interview everybody? Yes. Could they DQ everybody? Yes. I just don't control that process. And so we prepare our clients with the truth, Malek, is that not everybody is going to be interviewed by September 30th, which is why we're asking for reservations of visas. Now, if the government doesn't want to reserve visas, in our case, all they have to do is interview all our clients. And then our case goes away. We have no case if Department of State interviews everybody. Our case is gone. So let's hope they have a brain and do that. I actually suggested that to them. I don't know if they're going to do it. We'll go plaintiffs have priority. Plaintiffs of every case have priority over non-plaintiffs. Okay, that's always the case. Now, government's had our list for a long time. They know who you are. But there's never a priority over other plaintiffs in other cases. Although I think I'm pretty confident that our guys will get first dib a lot of this stuff. How are you? I have a question. My boyfriend was arrested this past Saturday for funeral procession. Oh, he passed the funeral procession without a driver's license? Yeah, he's got to go to court. You got to go to court. Doesn't have papers, only his passport. He should be worried. No, they will not deport him. ICE is no longer going to states, counties, and picking up people. So
I would, by the way, why don't you marry him and get him a green card because you're a resident? So here's your help. What you got to do is pick up the phone, give us a ringy dingy, all right? And we're happy to help out. Speaking English. What do you think this is, America? In America, everybody speaks English and Spanish. So when you immigrate here, you're going to have to learn Spanish. That's how it works in America. Pierrot, mi hijo, DACA lo asaltaron con arma. También se va a casar con un ciudadano. ¿Qué es mejor? ¿O no? El aviso. Toma 15 años, Pierre. 15 años para sacar el aviso. Te puede hacerlo, pero lo que debe hacer es sacar su permiso de viajar, regresar y aplicar por su esposa. En un año tendrá la residencia. John Mejía. Hola, estoy haciendo ajuste de estatus y no recibí recibo de forma 130. ¿Qué debo hacer? Otra pregunta. ¿Puedo viajar dentro del país sin terminar? Sí, adentro del país puede viajar sin problema. Váyase a Hawái, tengo un buen tiempo. Si pagaste, si pusiste la forma I-131 y no te mandaron recibo, llama al número 800 inútil y habla con ellos. Yasin, Eid Mubarak. I hope all is well. Have a wonderful feast. Yani Abelar, mi hijo tiene cita para huellas DACA primera vez en agosto, se le enviaron debe ir. Sí, debe ir a la cita. Debe ir a la cita, absolutamente. Alba Castro, mi hijo sufrió abuso sexual, estoy cobrando con la policía, tiene 5 años, será que puede tener, puede aplicar por la visa U y sacar un permiso de trabajo. Alba, llámame, tú sabes el número está aquí. Tenemos 15 abogados listos para hablar con usted. Casi todos hablan español. Para ver, si hablas español, tendrás un abogado que habla español, un paralegal que habla español. Estamos ahí para servirle, para ayudar a su hijo por este tiempo duro. When not notifying them of being able to refuse to help, it says that my inquiry is not related. Yes, I saw that, Osama. That's fine. Again, put it in a declaration and send it to Aaron. Ahí está. Síguenos en Twitter. Ahí está Cook Baxter. También a mí en Twitter. Victoria Sebastianova. Don't let deviate to other embassies. Jerusalem doesn't schedule anymore. Yeah, well, they're going to have to figure something out, aren't they? I think the judge was very. You didn't see the. Well, I don't know if you saw. You didn't see the judge's face when I told him about this. He looked up and kind of looked at the government, and you could tell he was like, "What the heck? How are they not doing this? ¿Qué hay de cierto que el DACA lo canceló?" No, es una mentira esto, Olga. Vaya a minuto 1 detrás aquí y escúchalo y sabrás la verdad. Honestly, what do you think is going to come next after the decision from DACA? Well, honestly, I think the decision will be reversed because it's a decision with no valid legal basis. It's a terrible decision. I mean, really, one of the worst decisions I've ever read, and I've read a lot of bad decisions. It's a bad decision. That I think even the court people will overturn it. All right. Plus, again, it's only for new DACA, not for people with DACA already. Lily, EB5 referred to DC. What progress we made? Lily, I don't know if you heard, but the EB5 Regional Center program expired. So there is nothing to fight about right now. And as I told everybody in our last email, the EB5 program, since it's on hold, the best result for us is to have the litigation on hold. Because if we press the litigation, we will lose because the program doesn't exist. So we wait until the program is reactivated, and then we reactivate the litigation. That's how it works, Lily. Bartek, if the government will give 24 months, they will do nothing in the first year. Some will be issued. Actually, that's not true. Because Bartek, what we're also requesting are bi-monthly reports from the government about how many visas they've issued. So no, that's not going to happen. Appreciate your skepticism, however. Can we call the consulate? Yeah, of course you can. They're going to ignore you, though. That's not silly. I would email the consulate, say you're a GO plaintiff. You would like to be interviewed, especially if you're documentarily qualified. Trust me, the word's getting out. These consulates are going to know what happened. I would imagine some even listen to the oral argument. Teresa, mi hijo lo aprobó DACA, ya fue a las huellas, cree que llegué el permiso. Si fue aprobado, su permiso va a llegar. Rocío Magdalena, acabo de llegar del Perú con visa de turismo. ¿Qué puedo hacer para revisar mi situación legal? Por favor, ayúdame, Rocío. Sería un placer de ayudarte. Lo que tienes que hacer es ayudar a ti misma por llamar por una consulta.
¿ok? Lo que tienes que hacer es llamar por una segunda. And Clogy, why are you giving me an angry face? Don't be giving me an angry face, Clogy. Give me a happy face. Give me some love. Come on, Clogy. What is that all about? All right. Let's see. If legalization for farm workers is passed via legalization, will there be waivers for those? Yes. I think they're going to. Well, part of this bill, as I understand it, actually deletes the permanent bar and the 10-year bar. So, yeah. Paula, ¿dónde está Paula? ¿Dónde estamos? Ya corrió muy rápido. Ahí está. Me da mucho gusto ver el cuadro de mi esposo en la estancia, señor Cook. Es Cook, pero está bien. Que todo lo vaya bien. ¿Es tu esposa? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Ahí está. Exactamente, es Reynaldo Rivera. Lo conocí en Lima, en la plaza de John Kennedy. Lo compré de él ahí. Su esposo ya es famoso. ¡Qué chévere, Paula! Carlos, is there any way to sue the Peruvian embassy to start processing F2As? Well, that's actually the Kinsley case. We've actually sued the government over the F2A issue, and we're waiting on a decision from the judge, Carlos. So if you want to sue on your own, we can. It will depend on how long you've been waiting. But yeah, especially if you're aging out. If you have an age out, we can definitely sue. So call for an appointment. Si mi empleador me quiere arreglar, yo estoy aquí trabajando con él. Okay, pero eres legal. Si eres indocumentado, no te puede ayudar. Pero si tienes DACA y sacó su DACA antes de 18 y media, su empleador sí te puede ayudar. Entonces depende de su situación. Clogy, todavía eres enojado. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé enojado. Y Ronald de Costa, no sé triste. Seguimos luchando. Hace 20 años estamos viviendo aquí en nuestra situación por contrato laboral que no sigue legal. Ok. Well, si lo aprobaron, la pregunta es, ¿cuándo lo puso? ¿Lo puso en 2001? Si lo puso en 2001, llámame. Si lo puso en 2001, estamos aquí para ayudar, porque eres protegida por la ley. Llámame por la cita y te ayudamos, ¿ok? Hello, you were the best lawyer in the hiring. Thank you. Thank you, Claudia. I appreciate that. But don't be angry. Change that to a happy face. Come on. Se puede con el tipo de visa que dices que no, si no encuentra en ciudad, ¿yo qué hago? Si puedo con el tipo de visa que dices, si no encuentra no entiendo su pregunta. Lo siento, Jorge. Tiene que ponerlo de nuevo. Hello, Barbie. Good to see you. We miss you. And congratulations. Buenas tardes, señor Cook. Feliz de verla nueva. Ahí está, Marlía. Gusto en verte. Es la estatua de ella. No sé dónde está esto. No lo conozco. Tal vez es en Lima. Gaby Luz, ¿qué va a pasar con los que ya tienen cita para las huellas sobre DACA? Deben ir a la cita. Okay, deben ir a la cita. Arish Lutz, please, what about the DV 2020 Muslim ban? That's a great question, actually. And I actually brought that up to the judge on Monday, that Iranians were barred under the DV program until January, and therefore they should be included in the DV numbers. We'll see. We'll see what happens. Orlando Orellana, buenas tardes, abogado. Con DACA, ¿qué hay que para la residencia? Well, depende. Si sacaste la residencia, la DACA antes de 18 y medio, puede hacerlo por trabajo. Si has viajado bajo su DACA y se enamora con una gringuita linda, tú puedes sacar la residencia. Llámame y te hablamos. Jorge Villeda, como Rubias. Si mi empleador me quiere arreglar con la visa, ¿qué dice si no encuentra a un ciudadano que haga? Bueno, otra vez, Jorge, ¿qué es tu estatus inmigratorio ahorita? Rahul Birhanu, go. You said the ASCO only reservation, but seems you haven't specifically addressed plaintiff's concerns. Well, I'm sorry you think I haven't addressed your concerns, but I have. Flor Irisa, and if you think that's all I did, actually that kind of pisses me off a little bit because you clearly weren't listening. Flor Irisa, hola, buenas tardes, yo tengo una hija de 21 años, me puede pedir si usted entró con visa. Si no entró con visa y no tiene la protección de 245I o usted no tiene padres que son residentes ciudadanos, su hija no puede ayudarte. David Carrión, tengo compañía, puede soltar a alguien que fue deportado. Sí se puede, David, sí se puede, es la situación laboral. ¿Podemos ayudarte con esto? Llámanos, abogado.
¿Qué va a pasar a las placas de DACA que estaban en proceso? Van a congelarse y esperar hasta que algo cambie en la ley. Mi hijo tenía cita para huellas de DACA dentro de 15 días. Se puede hacer, espere. Esteban, ya expliqué lo que debes hacer. My brother is scheduled for prints next month. Not been cancels. Go to the appointment. Do the fingerprints. Immigration's still processing. They just can't issue a final approval. Okay. Carla, buenas tardes, Mr. Cook. ¿Qué pasa con el Advance Pro de DACA? ¿Aún se puede hacerlo? No, no es peligroso. No hay ningún peligro, nada. No, es completamente sano y efectivo. Haga el permiso de viajar. ¿Qué recomienda si se tiene DACA, si tiene que renovar en abril? Debe renovar en octubre. 6 meses antes. Hay que renovar los permisos de trabajo, DACA, 6 meses antes. Okay. Do you think there will be a pathway decision for those who already have DACA for years? I do, Yamalith. I absolutely do that will happen. I just don't know when. You know, it's easy to give up hope because Congress appears to be completely dysfunctional. But I'm telling you, don't give up hope. Keep fighting. Can you repeat my email? Oh, my email. I think my email is right there. ccook@immigration.net. Give me a ringy dingy. All right. Liz Tommy, if I am not yet, will it make difference? Yes, of course. If you're not documentally qualified, how can you be interviewed? Well, you could bring your documents to the interview, technically. That could be how they do it. So we'll see what they do. They're going to have an order to adjudicate cases. Plaintiff's cases. We are the only plaintiff. As far as the judge is concerned, we're asking for our clients, okay? Other lawyers are asking for everybody. We're asking for our clients. So the order is to our clients to be interviewed for the year's end, to make accommodations on travel to different consulates, and if they can't get done, to reserve the visas for them. That's what we did for our clients. You're welcome, by the way. Hello from Pretoria, South Africa. Talks of lifting the travel ban. Well, first of all, they have to issue the visa. You just either get an NIE or go to a different country. I don't know. You know, it looks like Europe asked, and Biden may lift the Europe travel ban. South Africa, I just don't know how bad the situation is, Henry. Hopefully it's getting better, and hopefully you're staying safe in a very dangerous situation. God protect you. I'm a Go plaintiff. Do you think I should have judged? Well, I do, Hiba. Have you sent in your documents to the KCC? Have you emailed them every week asking the status of your case? Have you contacted the consulate, ask them for your visa, ask them to schedule you? What are you doing to get interviewed? Okay. Osama Saeed, good to see you again. What will the signature place have paid for the rest of DV 2020? They are not asking for priority. Osama, I don't know who you're listening to or what you're whining about, but I already told you what you're doing. All right. I told you what to do. We told you from the beginning what we were doing. What are you doing to get yourself documentarily qualified? What are you doing to get an interview? While we're making sure that you have the right to do it. You are welcome, by the way. Let's see. Don Fridas Ochoa, me aprobaron la visa. Hey, congratulations. Tengo felonía en mi récord. Mi hija tiene 20 años. ¿Puedo aplicar para la residencia con mi hija? ¿O debe esperar los 3 años que debe esperar con la visa? Es una buena pregunta. El perdón que recibiste por la visa U, la pregunta es si esto es aplicable a la aplicación por su hija, y creo que es. Entonces, yo creo que puedes aplicar por medio de su hija. ¿Ok? Ernesto, o puedes esperar, pero más rápido por su hija. Ernesto Reyes, ¿usted cree que le pueden quitar el cargo de no presentarse a corte del condado a alguien a quien le dieron cédula voluntaria? No sé, esa es una pregunta por un abogado de penalista. ¿Ok? Teo. Will the Go plaintiffs have priority or not? Priority over what? What priority do you want? What are you talking about? What are you talking about? You get to go first if you haven't completed the DS-260. If you haven't given me your documents, how are you going to go first? You have to do the work to get yourself where you can become a priority. But the court order that we're asking for to have visas adjudicated this year, to move people from consulates where they can't be done, and if they can't get interviewed, to get them done within the next 2 years, that is for you, and you are welcome, by the way, which is a lot more than you have now. All right. Yoselin, nonetheless,
when you fix your status, can you transfer all the credits when you work without social? Yoselin, that's actually a very complicated question. The short answer is it's possible. The long answer is it's hard, and you need to talk to a Social Security lawyer. Noja Nasser, buenas tardes, buenas noches. Gracias por todo lo que haces por el inmigrante cuando espera el juicio de juez, principios de agosto. Shareli, they did my best for DACA, said 90 days will come. Will it still come or not? If you are a first-time DACA, no. If you're a first-time DACA, no. If you're not, then it will come. I really liked hear how fresh. Well, thank you, Liz. Apparently other people weren't happy, but I appreciate you doing that. I worked really hard to make sure all our clients' complaints were heard. Rodrigo Jiménez, abogado, sí, ya se pagó. Deseas un principio por el permiso de la visa. Hay que volver a aplicar de nuevo. Ya se pagó, déjese un principio por el permiso. Si tiene pendiente una visa no hay que aplicar de nuevo. Simplemente ellos te van a notificar pronto. Hello, Chuck, waiting for Gomez. Ojalá pronto, medios de agosto, in principios de agosto. Thank you for the answer. And yes, I meant to schedule more than 6,000 units instead. Yeah, I agree. They absolutely, of course they can schedule double that. We know they can schedule double that. Wanda Alimar, do you expect judgment to come with a decision to reserve the entire diverse visa? Oh, no. Well, for 2020, what I expect? Well, I don't know, because I would hope he would listen to me to show the government's bad faith, and his number did not reflect their bad faith. So I don't know. I don't know what he's going to do. Mr. Cook, will the GoPlay is a priority? I'm not going to answer that question. In fact, TOT, I'm going to actually block you because you clearly asked that way too many times. It's kind of obnoxious. Do you know what's going on with advanced parole? Yes, they're still issuing DACA. I just talked about that. Still issuing advanced parole for DACA. You're good to go. Our best lawyer, thank you, Hassan. I'm playing him a go. I'm not DQ. I can reassure you that we're going to win the case, and we're going to reserve enough visas for those that can't get interviewed because they didn't get DQ'd in time, so they can get approved. But you need to be sending your documents affirmatively to the Casey's Key, as we've said for months at this point. No contestó mi pregunta de arriba. Yo contesté cada pregunta, Yanni. What about F2A? F2A is still pending in the Kinsley suit. We're waiting for the judge's decision. Ronda Costa, being GoPlay, I don't want my chance to rely on. I agree. I don't want your chance to rely either, which is why we didn't combine the cases. April, is immigration the advanced parole applications? Yes, absolutely. Esteban Vasquez, my brother had fingerprints but not been canceled. He goes to the interview. I already answered that question. You only have to ask once. I always get back to people. Sandra Davila, buenas tardes. ¿En qué fecha van las visas? Excelente pregunta. La primera vez esta semana por la pregunta que recibo cada semana. ¿En qué fecha están los de la visa? No, tú puedes verificar esto por sí mismo. No tienes que hablar conmigo o esperar este video, porque esta información está en el sitio de web del gobierno, uses.gov. Y ahorita están procesando los casos de julio 6 de 2016, 5 años atrás, pero ya todos deben recibir sus permisos de trabajo. Let's see. Silva, los mejores, gracias Silvia. Sánchez Alejandra, soy ciudadana española, ahí tiene abrir una copia de pintura, tengo posibilidades de arreglar papeles. No sé, no me das información suficiente para contestar sus preguntas. Barbie, my parents do you have tips? Yes, they should hire a really good lawyer to get their work permit filed so they get a work permit. I wonder who they should call, Barbie. Do you know anybody personally that might be able to help? I don't know. Maybe you do. Love you, Barbie. Gracias. DACA, please. DACA, minute 1. Ya hablamos de DACA por 5 minutos, okay? Lady Yolanda Maricela. I applied back in 2000. My brother has a U.S. citizen. We are from Mexico. Been waiting for almost 20 years. They're in right now. They are in 1997. I think. Let's take a look. Right now, they are in, let's see, for Brothers of Mexicans, they are in 99, January 99, okay? Apenas me contacté, entonces vaya por Rewind y mira lo demás, está ahí. Hay mucha información. Wow, tengo muchas preguntas hoy día. Let's see, where are we? ¿Dónde está Carlos? Oh, there's Carlos. Okay. My brother had his fingerprint scheduled to cancel. You keep asking this question, Esteban.
I'm a plaintiff in Go. I know you are, Osama, from Africa. I'm not even accusing that guy's interview. Yes, we know. We complained to the judge about this. All right. Osama, I'm actually going to block this again because you keep asking the same question over and over that I've answered. I don't need to answer the same things over and over again. Silvia, una persona está arreglando por petición de hermanos, pero esta persona está casada con una persona que entró sin visa o recibieron su recepción de la petición. Tienen que ser ambos del país para recibir esos documentos. Sí. What does it mean documentarily qualified? It means you've sent them your birth certificates, your marriage certificate, your verification of no criminal activity in your country. You should have gotten a list of documents by email after your DS-260. Those are the documents. Buenas tardes, Mr. Cook. La visa para venir en Perú, ¿qué número ya están? Yo no sé, lo siento. No sé trabajando Perú. Rebecca Payan, if nothing happens with the document, they're already in process. They're not denying, they're not sending them back, Rebecca. They're just holding them. And there's zero risk of deportation. Not going to happen. I send my DS-20 from June, not your receipt from KCC. Yes, you should send your documents like we've been saying for months. He incluido a mi nieta en mi visa de 2021, pero mi hija la inscribí cuando era menor de edad, ahora recién tiene 20 años y la puso cuando mi nieta tiene 3 años. Él no está reconocido por su papá. No, la Vigna, lo siento, no entiendo su pregunta en cuanto a inmigración. I already had my fingerprints taken Monday night. It's not canceled. It's on hold, Lourdes. It's on hold. Tammy Fauzi, thank you for my forms you've received. Currently processing. Oh, yeah, this is an email that you get. Lo hablo sobre la visa de diversidad 2021. Man, no puedes traer su nieta en tu aplicación. No existe tal derecho. Lo siento. Ronald DaCosta, how can government process for cases at the same time? Will they pick specific number of plaintiffs from each case and process them? How does that work? Ronald, I don't know what that question means. I'm sorry. Hamza, hello, sir. I'm plaintiff and go. Until now, I've not received confirmation. I've sent my declaration. Yes, we know that. They're not doing that. And in which if you listen to the oral argument, you would know that we know that. And now the judge knows that. Can we go, please, get our visas in Uzbekistan? If Uzbekistan agrees to take your case, yes. Ricardo, ¿qué tal? Hola, abogado. ¿Qué se sabe del TPS, por favor? Que está renovado, pero no está publicado. Espere. Abril, can you please advance parole? Okay. Abril, I answered this question in like minute 5. Go back to minute 5. It's all right there. Como la situación de visas. Está cerrado el consulado. Es horrible. Let's see. Mi hijo está enlistado en las Fuerzas Armadas. ¿Qué puede hacer para mí? Si entraste una vez al país indocumentada, su hijo puede pedirte la residencia. Llámanos y podemos ayudarte para procesar el Parole in Place y la residencia. Hay que llamar. Ok. A ver, ¿qué más? Abogado, ¿qué va a pasar con los Dreamers que ya les vence el DACA? Sí, nada, van a renovarlo. DACA no ha cambiado. No, la única cosa de este caso es por casos nuevos de DACA. Todo lo demás sigue como normal. Okay? Mr. Cook, thank you for deferring to us and go from Iran. Yes, thank you very much. Do you think we can get interviews? I do. I think a lot of people are going to get interviews. I think a lot of our plaintiffs are going to get interviews. Like my comment, if you wish you could understand Spanish. Well, Leila, I have clients all over the world, and I do speak Spanish, and we have a very large Spanish client base, and lots of diversity winners from Latin America. So they have a right to hear it in their language, too. Don, Cairo, don't say interviews. Yes, we know. If you heard my presentation as a judge, I showed him a chart that no DDs have been done in Cairo. He knows. Looks like Hamza, you are going to have to be blocked because you keep sending the same question over and over again. You get deleted and you're blocked. That's how it works. Do you think Judge Maida will serve a class action, move all names? Again, we have no control over what the judge does, but you can't be forced into a class action. Nobody can force you into a class action. 1, 2, there is no class action. Nothing's pending. There is no class. None. 3, if you don't want to be in the class, you say, I don't want to be in the class. 4, our case is on final judgment. Why would you go to a class that is not on final judgment when you have a final judgment pending? Why would you do that?
5, a judgment in our case binds everybody else. So what's the purpose of a class action? There isn't one. There's no purpose for a class action. None. Go plaintiff here. I have filled and submitted DS-260, sent my documents without them asking, emailed the consulates. Nope, I would do that I would follow up every week. Anas, follow every week. Good job, follow up every week. That's what you want to be doing. Octavio Suárez, una pregunta, mi permiso de trabajo, que ya no lo remala, que se puede ser abogado, aplique por los 10 años. Lo que debes hacer, Octavio, es llamarme. Necesito más información de tu caso. Llame por la consulta conmigo, uno de mis abogados, y te vamos a ayudar. Okay, te vamos a ayudar. Nina, but you for a year? Yes, exactly, for a year already. Yes, I do think you have a chance. I think now that I've called them out in public, that they have done nothing with Russia, we're going to have a very fun conversation with them. I don't want to sound annoying because the clock is ticking. Any hope for TPS? It's not clicking, Ricardo. TPS is not going away. If they have to, they will send out another email or another web page that extends your time. TPS is good. You're in good shape. You should lose no sleep over that. Te pregunté si mi patrón me podía arreglar. No tengo ningún sorry. Lo siento, no puede arreglar. Lo siento. Si no tienes padres, si tienes padre que es residente, sí. Si no tienes padres que son residentes, no se puede hacer nada. Thank you for the effort. Let's say we prevail on DV 2020, get relief for more. How should we expect to be given out? That's a good question. We actually asked the government that specific question. First of all the plaintiffs get theirs. Okay, that's plaintiffs always get theirs first. Okay, that happens. And the only plaintiffs left is Acker. We have 12, and I think Kennedy and Fang Jong Mohammed have a couple hundred. So, there's going to be a lot of other visas. Beyond that, my guess is they'll do it for those that are documentarily qualified in number order. That is what my guess will be. Let's see. Lavinia, I don't know si no estás escuchando bien, pero te he respondido varias preguntas. José Velázquez, abogado patrón, ¿le puede ayudar a arreglar papeles a un trabajador? Sí, si el trabajador es legal en el país. Dane Gaitán, good afternoon. Do you know if the Ciudad Juárez consulate is fully open? It's not fully open. I believe it's at 50% capacity, and they are 24 to 28 months behind. And they were 14 months behind before COVID. Osama, what can we do more than that? We send our documents, right? That's what you do. That's what you do. A lawyer is not going to make any difference, Osama. I promise you. A lawyer will make no difference, okay? Liz Tommy, I sent my DS in my February, still not the queue. Awful. I agree. It's awful. You're welcome, Liz. Let's see. Delete another comment from Hamza, who apparently doesn't know how to listen. Lavigne, incluye mi nieta en el programa. Ya contesté esto, voy a borrarlo porque la contesté. Khalifa Mine, I sent my documents 11/26/20. I'm sending 40 minutes to the case reference. My instructions should be processed. You make sure you email the consul every time you email the KCC at the same time, same email. Let's what we got. Gonna delete. Sorry, Lavigne, you read your email too many times. You are blocked and deleted. Barbie, yes, they should go to you. I agree. They had the case in that office for a couple of years and nothing. I'm going to tell them to get on that. Yes, please. Les extraño. Que Dios te bendiga, hija. Laura Rodríguez, ¿puedo salir un dream a Puerto Rico? Sí. Y regresar sin problemas. Sí. Alejandra Sánchez, entré hace 8 años a este país como ciudadana española, saqué mi ATN. Oh, ya, tú no puedes arreglar sino por matrimonio. Lo siento, Alejandra. Ya perdiste su derecho por sobrequedar su tiempo. Liz, case you never asked my documents. Yes, you did exactly the right thing. Exactly. Are DACA or people in process for residency able to get scholarships or grants? That's up to the state that you live in. Barbie, he does see. Gracias, Barbie. Rafa, Mr. Cook, what reasons does USCIS accept to be able to travel abroad with advanced profiles of DACA? Work requires you to travel. You got to go for school. You got a relative who's sick. You're going to celebrate somebody's life. Su santísimo tío está enfermo. Just be creative. They're being very generous right now. KSA Embassy is not good is good in COVID. They still have very low numbers. I agree. We know the Department of State is doing things that everybody else would consider poor management and in bad taste. ¿Puede alguien de dice, que está esperando para el green card salir del país? No. Well, sí se puede, pero se va. Mejor que me llame, Angelina. Es algo complicado. Dimitri, this goes qualified individual over CEDARs. CEDARs for those who have not.
Oh, well, that's a good question, because last September, they had people bring documents to the consulate that weren't documentarily qualified, at least for our plaintiffs, because not everybody was documentarily qualified. So it probably have an advantage. But again, this is, all KCC does is take the documents, put them in the system. They're not judging them at all. Thank you, Lillian. All right, Saeed will give the final decision. August, probably. Hola, Jesus. Rosa. Rus, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Ok. Ya estamos al fin. Gracias a todos por hoy día. Thank you, everybody, for tuning in today. I hope I answered your questions. Mahmed, what happens to the other cases with the other judges if class is served? Does Mr. Claims? No, we're on final judgment. So no, again, we'll do a show on that once we know what the judge is going to do on a class and what the government's going to do. Let's stop speculating and focus on the positive and positive thoughts. You're welcome. I'm not your last hope, because there's always more hope. And Roos, they're going to keep the applications, not returning them. Okay, everybody, have a great week. I will see you next week. Again, this is Charles Cook. Soy el socio, gerente aquí en Cook Baxter. Si quiere una cita, llama al número aquí. If you like an appointment, 15 lawyers, they're all brilliant. I know, because I trained them all. And we're happy to help. All right, we'll see you guys later. Have a great day.